Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ని ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్న క్లాస్ DC మెషిన్ అండ్ AC మెషిన్లోని మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. మన ఫస్ట్ బిట్, interpoles are used to reduce the dash communication effects. Option B, armature reaction. Option C, generated voltage. Option D, none. Answer వచ్చేసి option B, armature reaction. Second bit, in DC generators, armature reaction is produced actually by dash. Option A, its field current. Option B, armature conductors. Option C, field pole winding. Option D, load current in armature. Answer వచ్చేసి option D, load current in armature. Third bit, compensating windings are provided on the dash. Option A, main pole phases. Option B, armature. Option C, interpoles. Option D, none of the above. Answer వచ్చేసి option A, main pole phases. Fourth bit, in DC machine, friction and windage losses are called dash. Option A, copper losses. Option B, iron losses. Option C, mechanical losses. Option D, any of the above. Answer వచ్చేసి option C, mechanical losses. Fifth bit, DC shunt generator is used for dash. Option A, electroplating. Option B, battery charging. Option C, accestor for AC generators. Option D, all the above. Answer వచ్చేసి option D, all the above. Sixth bit, which of the following DC generators has rising voltage characteristics? Option A, series. Option B, shunt. Option C, compound. Option D, none. Answer వచ్చేసి option A, series. Seventh bit, which of the following DC generator is used for lighting arc lamps? Option A, shunt. Option B, series. Option C, compound. Option D, none. Answer వచ్చేసి option B, series. Eighth bit, where power is to be transmitted to a long distance, we use dash. Option A, DC series generator. Option B, DC shunt generator. Option C, over compound generator. Option D, differential compound generator. Answer వచ్చేసి option C, over compound generator. Ninth bit, for DC welding sets, the DC generator uses dash. Option A, series generator. Option B, shunt. Option C, power compound. Option D, differential compound. Answer వచ్చేసి option B, shunt. 10th bit, where a wide range of DC voltage required, the DC generator uses dash. Option A, separately excited. Option B, shunt generator. Option C, over compound. Option D, series generator. Answer వచ్చేసి option A, separately excited. 11th bit, DC shunt motors are commonly used in. Option A, centrifugal pumps. Option B option B, machine tools. Option C, reciprocating pumps. Option D, all the above. Answer వచ్చేసి option D, all the above. 12th bit, for friction work, which DC motor is used? Option A, series. Option B, shunt. Option C, cumulative compound. Option D, differential compound. Answer వచ్చేసి option A, series. 13th bit,
In DC motors, option A, speed is directly proportional to flux. Option B, speed is inversely proportional to flux. Option C, speed cannot be changed. Option D, none of this. Answer వచ్చేసి option D, none of this. 14th bit. Speed of DC shunt motors are controlled by dash. Option A, flux control method. Option B, rheostatic control method. Option C, voltage control method. Option D, all the above. Answer వచ్చేసి option D, all the above. 15th bit. DC shunt motor is also called as dash. Option A, constant voltage motor. Option B, variable voltage motor. Option C, constant current motor. Option D, constant speed motor. Answer వచ్చేసి option D, constant speed motor. Thanks for watching.